Koro kan ka tan kanira mokwongo. To mar ariyo kendo bende kayudo ka ne nyawana ka. Nikech nyako miluongo ni Wini chungane kendo. Chungane. Mae nyathi nyamera. Nyamera cha miluongo ni Ana. Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkoa. To mache jaode. Kamano. Koro beda piny. Ana no ugon mari luongo na Juma. Ajuma lolo. Okiro magonya. Uda molo roko mara kudho. Kamane tek mengo jitese kaya mangima. Ajuma no eno ajuma uda alogo. Alogo Raila. To Odinga. Munyolo Odinga Odinga Raila. Miokoro nyako ni wache nyamera. Tomae koro nyathi nyamera. Okane ko mi achopo kakwero. Koro an nyawana gi mama. Mama koro anyawana kanira. Iro kamano. To nyathi mi band ni jimo se wachuru kanyo. En nyathi ma rikni. Ti rikni gi rikni. Ngama rikni to ngama rikni. En nyathi ma rikni kiseneno ngimane ni onyuole higa 87 kende nyoro. To somo maber. Somo wakil maber. Mo chopo kuja kendo nyocha kaka wachuno no incha na chiel kumo kinde mag chama mar ODM. Kisi masibedo go mang'eny. Umako jowa koni gi koni ng'eni chama mar siasa wasigo gi chama mako. En achiel ko jimonche chungi ni jowa iginego. Kendo gitimo kada giwegi ka onge pesa momigi. Sani wach biro ni ng'ato nyomaki ng'ato ni remand cho Kajiado. Ng'ato cho ni Kiambu. Ng'ato ni Ruiru. Kamano to menyo kobed gi kinde manyalo ringo mapiyo mondo yale jogi. Koro nyathino setiyo na motegno ahinya. Omiyo ka ODM bende onuko biro ka. Oduro ng'eno biro ka. Wawito ochiel kuom kid mamaro. Osetiyo matek. Kendo en to wewa machon mapiyo. To mane kaka nochan kamano. Koro omiyo nera mos ahinya. Mutura ahinya kuom lalo nyathini to mago Nyasaye manondiko. Piny osiko to ok sikie. Koro miyo kanera kaka chope to kawach weche mang'eny ahinya. Kendo weche mang'eny ma wache kagi kaja. Sani Kenya ni akre kiki. Chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko. Bang' kane gik moko osenyuandre kucha mang'eny miluongo ni Chebo Chietha. Otimo gik motimo. Wan wawuok oko. Wane wan e ndara. Ok nyal paro kamano. Moneg nyithiwa mang'eny kabisa moko nobiro iko ka. Kae to wacho ka wadhi nyime gi kamaeri nyithindo mang'eny mabiro tho. Jodhi biro tho mang'eny. Ana wuon ne mtoka na go bar gi risasi 11. Kineno mtugino. Bisinga chiel. Ono kelo ng'ato ne sharp shooter. To ko mono chikelo chel dok no wacho dok kendo. Kendo wadok kendo. To ko akwadhi kama to jogi watero nyithiwa e nyimi joka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi. Ndi yore mang'eny mag nego paka. Yore mang'eny mag nego paka. Paka ko lokre ogwang'. Omako nyigwen. Titimenade. Inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe tikelo tole ng'ute tidhi dire yath kucha. To be inyalo kawe tikelo gunia. Tikete kidi. Itere aora kucha. Okamano. Mimi paka nako ni paka ni waburu negi. Kuna buru negi koso. Okamano. Nicho neno kakuro wuok kucha. Pinyo tuk. Pigwa ni
Mochopo kama koro joka. Koro sechopo kama gina kere kiki. Koro kumo mokirot. Takona huyo. Okanyal golo ni kumi erot kanyo kapok itimo kaka wadwaro. Winjo maber. Kure gine wacho anno joka sete ndiko gik moko mofuo. Ni baba wacho maka uono kinya wacho maka kiny kama an poka loko gik moko nyadiriyo. Gima wacho en gima chiel pile. Nje na wacho kendo loko gi dho Kisungu. Mokwongo nang'o? Kama wachope ni nyaka wabed piny kaka jo Kenya. Kendo nitie gik moko ariyo kende. Kanyocha joka dhi kamacha, odhinyalo dhi kamacha, to koro bana ni gini koro thonga to uluongo jo bude ka. Ni kuyie no biro konya tawenu. To jo bude ka. Jo bude ka kose mako ni gin gi yonge gimiluongo ni tear gas. Yonge gimiluongo ni water cannon. En malisas. Kapinyo kethre. To loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kana Sudan my south mamwelo kani pod inegre nyaka sani. Somalia no kethre ga mar 91 nyaka sani. Poko losre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka ana wuotho piny mar Afrika ka. Kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach mineno ka gikacha. Kana idhi ka immigration to mach ni toki. Kamano to mach ni toki. Ma en channel state of emergency. Okodwaro kamano thuro ka. Wadwaro ni mondo jogi walony gi yo manyo golony gi go. To ko yo machielo chane dhi nyime kama chad be nyalo dhi mna kamacha. Nichakoni kama chope ni nyaka bed kama luongo ni National Convention. National Convention e kama jidhi beti piny ma jidhi yale. Jidhi ang'o marach. Gima dhi nyime kani en loch marach. Ntie katiba to katiba ok lu. Katiba ni waloso to katiba ok lu. Ere kaka wanyalo keto mondo katiba mondo lu. Mondo ti. Kuro mama ni wacho ni wadwani mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kuche ntie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa manone gi higa mokadho ka kod manyicho negi mag gine giki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko mapod ni osiptal nyaka sani nogogi bunde higa mokadho ka. Kata nyocha pod ni osiptande sirikal ochul pesa go duto te. Mar adek nitie cases mapod ni e court monomaki mapod kes gi ni e court. Cases go temo timinadi oluar. Mar ang'wen en nitie joma pod sani pod omaki ni cells mag police ni remand. Moko biro bedo abducted ji kiek ma gintie. Jogi te mondo gony mondo wuogi. Manduongo ni condition precedent gi dho Kisungu. Kamano osetimre ni koro nyalo loso. Tidhi wacho ang'o? Gik midhi wacho kar manyo Gen-Z wacho ok opogre gik mane wacho higa mokadho ka. Number 1 ne wawacho moriere ni Kenya kae sani nengo mangi mani malo oidho malich ahinya. Jopiny thagre. Nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo ng'o gito ni malo, petrol. Mar ariyo en wach mar tich. Kijande mang'eny mosomo ka gi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere. Sani mapiyo to gima ni dire kucha. Jopuonj, jomosomo daktache gi nurses nigi shida. Inyalo timo nang'o? Mano agenda namba 2. Mar adek en gimiluongo ni mibadhi, corruption.
Corruption. Mang'ato donjo kamoro kacha machaka kodher malich kabisa. To bang'e higa achiel kamane to koro kuto ochalo okuodo. Mosenyodho remo madhiang'. Ogolo kure. Ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien maringo go malich ahinya. Moro chande cha to ogero onyiewo udi Nairobi. Moro to ogero gorofa Siaya. Moro to ogero palace dalagi reserve kucha. Musache to pesa mutachira tacha. Pesa go bendo ko holo kati bengi. Mara bando need corruption. Mara ng'wen en wach mar ukabila. Akwede. Mara oganda, mara nyola. Mani kan idwa kandi ko kata police kata mna gine jolweny kata mna jopuonj to ko nyingi ni macha olwejo umidha dokocha macha mulwa dokocha macha wanyama dokocha macha Hassan moro dokocha nyakibir ngane bin ngane ikido koni ujuga mana tusamisha kusuru tusuru ichoko kumjite maonge akwede kaki ichoko suru kuru Baringo kaki ichoke Siaya kaki ichoke Kitui kaki ichoke Garissa kaki ichoke Mombasa tusame kuri pogo pesa ni tipogo ngaya magini kanye magigi makelo mirima ethuruaka magi makelo mirima ethuruaka mago gin gik moko manego wach motegno kaji wer piny to dho ng'iyo to katiba ni bentie gik moko mondo odong' mane ok olosi kane wan Bomas waloso katiba maber kabisa to nitie moko mane gibiro mane gidhi giketh odo gini kameno kwenye Bomas kuma ni walose katiba mar Kenya ni Bomas draft mano nitie gima pending maonge gini kucha monego ji wachi omiyo ko bedo gi contradiction koro incha ne ano kawachi ni Ruto niya kakomi omo kerot losa mari ni riembo jogika kete mari bange kucha wan wabiro kelo ni ji kango kawaseloso mosendikre to koni sando adwa timaraka undaket ji moko nikech sirkal ok nyal bet maonge jima tiye waket mago gi kibange ne wabiro loso bange to bange koro ywa jowa kucha mondo donj kucha akoni ke ywa jowani ke jowi kati chutamo ni rwaka yi kucha to gibeyo beda kanyo to ok ni ngo ni wani wakelogi wagonyogi nikech gidwano bi watimo ang'o wagonyogi watimo ang'o agonyogi mondo gidhi kucha mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM to gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi coalition agreement onge go kodgi omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani chama mar Azimio nyaka chieng' machielo kaka gimoko lokre kama entie ni onge lokruok moro mosebeti. And I want to say this so that it can be understood properly, because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly that Kenya requires a national convention. We want to have a national convention that people of Kenya or their representatives will come together to talk constructively about problems which are facing our country today. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation, and that there are several issues that need to be discussed at that convention. But I've also said that matters precedence.
issues that must be dealt with first before that convention can be had. This includes, number one, compensation for the families of the victims of violence last year and this year. Two, paying of all the hospital medical bills of the victims of police violence last year. Number three is a release of all people who have been arrested and are in police custody. Number four is the dropping of all the pending charges which are pending in courts. Number five is the sacking and prosecution of all police officers who have been involved in criminal violence against innocent Kenyans who are actually exercising their rights as enshrined in the Constitution. And then we said that once that has been done, then people will sit down and dialogue. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time. Even last year we were on the streets. We talked about unemployment in our country. We talked about high cost of living in our country. We talked about corruption, rampant corruption in the country. We talked about tribalism and ethnicity, discrimination in our country. And then we talked about management of debt in the country. These are critical issues that need to be discussed. But thirdly is the issue of governance. We have a new constitution, but we are not actually following that constitution. There are issues which were pending. Kenyans met at Bomas of Kenya and deliberated for a very, very long time and came up with a very, very progressive constitution. That constitution was bastardized to a certain extent during the so-called Naivasha process. We must go back to the Bomas draft constitution, put it back on the table, and see what needs to be cleaned up so that we can have a progressive constitution. So you said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. But then you say that if you want to take some of our experts and get into your government, we release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. This is what we said. We have not changed. This position has not changed. We said we want to see a new Kenya, and the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Erul Kamana. Alo sabaganya, erul Kamana yenye. Aya koro uwinjo wach adwa mondo akaw thuolo mondo aduok microphone ni chairman ma funeral committee for the purpose of vote of thanks, and thereafter we take the microphone back to Father Odinga to close the ceremony. Thank you. Mheshimiwa Tani, thank you very much. Vote of thanks. I'm starting with committee members, organizing committee. Please come forward, Mr. Okaj and group. Okay. No, we are not talking. Okay. So I wish to take this opportunity